আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ড, কি অবস্থা? কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, সুস্থ আছি। আজকে সব ফ্রেন্ডরা বের হবে, হঠাৎ করে প্ল্যান, তার জন্য যাচ্ছি কলেজে। আগে অবশ্য যাব উপজেলা, ওবিকে নিয়ে আসবো, দেন কলেজে যদি লোকের ভিড় বেশি থাকে, মানুষের ভিড় বেশি থাকে, তাহলে অন্যদিকে চলে যাবে। কলেজে বেশিক্ষণ বসবো না। যাই হোক, আজকে মানুষজন অনেক বের হয়েছে, ঈদের দিন বলে কথা। আসলে এই করোনা পরিস্থিতিতে মানুষ ঘরে থাকতে থাকতে বোরিং হয়ে গেছে, তার জন্য সবাই একটু বের হয়েছে, আমরাও বের হইলাম। করোনা মুবারক বন্ধু। আরে আমি আদ্য হয়েছি। কিরে ভাই, এত মানুষ কে এদিকে? এলাকার মানুষ যে উদ্যোগটা নিচ্ছে, যেটা খুব ভালো করছে, যে ব্রিজের থেকে লোকগুলো তারাইতেছে, গাড়ি ঢুকতে দিতেছে না। বন্ধু, দোকানপাট একবারই খোলা হয় নাই, মানে শেষ, মানে এই সিজনের তো পুরাই ধরা খায় গেলাম। যাই হোক, তারপর আলহামদুলিল্লাহ বাকিটা এই সবাই সাবধানে বাইক চালায়ও, কারণ অনেক প্রো রাইডার গুলো আসছে, তারা অনেক রাফ চালাইতেছে।
যা আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো না ওর সামনে, কারণ ওরা এসে লাগাই দিবে, আমরা শেষ।